ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ജ്യോതിസ് കിച്ചൻ. നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ്. ഞങ്ങൾ അന്ന് ചിക്കാഗോ ഡൗൺ ടൗണൊക്കെ ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മെട്രോ ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് പിന്നെയും കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തു. അവിടെ ഞങ്ങൾ എത്തിയത് നേവി പിയർ എന്നുള്ള നേവി പിയറത്തേക്കാണ്. ഒരുപാട് അട്രാക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അത്. ഹിസ്റ്റോറിക്കും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ഫണ്ണായിട്ടും ഷോപ്പിങ്ങും എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്ലേസാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട്. ആ പ്രദേശത്തൊന്നും ഞങ്ങൾ പോയില്ല. അവിടെ തന്നെ നേവി പിയറിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ടൂറിന് ബോട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തത്. ചിക്കാഗോ സ്ക്രാപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു തലസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് പ്ലേസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ മിഷിഗൻ റിവറിലാണ്. ഈ മിഷിഗൻ റിവർ ഈ ഡൗൺ ടൗണിൻ്റെ നടുവിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ബോട്ട് അതുപോലെ ആ റൂട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് സൈഡിലും ഐക്കോണിക് ബിൽഡിങ്സും ഒരുപാട് സ്കൈ സ്ക്രാപ്പേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കളഞ്ഞുപോയ കുറച്ച് പേരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഈ സ്പാരോ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാവും. നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചിട്ടുക്കുരുവിയാണ് ഇത് അവിടെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പുറത്ത് 6 ഡിഗ്രിയാണ് തണുപ്പ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ബോട്ടിങ്ങിന് പോയത്. അവിടെ ഓരോ ബോട്ടുകളും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഈ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും നല്ല തിരക്കാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അബദ്ധവശാൽ ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് കയറുന്ന ഒരു ബോട്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് പേര് ടൂറിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു 8 സീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഇതിൽ കയറിക്കോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളും ശരി, അടുത്ത ബോട്ട് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാമെന്ന് കരുതി അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കയറി. പക്ഷേ അത് അബദ്ധമായെന്ന് പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ പറയാം. ഞാനിരുന്ന സീറ്റ് കുറച്ച് വശക്കെടായിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റായിപ്പോയി. എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വ്യൂസൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരാത്തത്. അത് ക്ഷമിക്കണം എല്ലാവരും. എല്ലാ ബോട്ടിലും എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അവർ ഹിസ്റ്റോറിക്കായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സും ഐക്കോണിക് ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം നല്ല വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഫണ്ണായിട്ടും കൂടി അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത്. കംപ്ലീറ്റ് ബിൽഡിങ് നമ്മളെ ചുറ്റി നടുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ബോട്ടിൽ പോകുന്നു. അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. I want you guys to look up and to the left at the large blue wavy towers that are standing over us. That is the St. Regis. It is the tallest building in the entire world, designed by a female architect, Miss Jeannie Gang. She's a Chicagoland native, not from Chicago. It's we like our simple names in this city. You'll see what I'm talking about. Now, number 2 on that list is going to be Aqua Tower. It is the white wavy building just behind the Swiss Hotel and the James Hardy building here. This used to be number 1 on the list, completed in 2010. It had 1.9 million square feet of space on the inside, which is still the most amount of square feet in any building designed by a female architect. That's quite a bit. This city has a lot of just big buildings with a lot of square feet. We'll talk about that in a few minutes, of course. Now, looking directly in front of us, there's a large blue building that is coming into view. That is the Trump International Hotel. It was designed by the tallest architect ever, Mr. Adrian Smith, and he's only 5'8", so pretty short guy for the tallest architect ever. Now, he gets that nickname because out of every building ever designed by any architect, he has the tallest one in the world, the tallest one in the United States, the second tallest one in the United States, and the second tallest one in the city of Chicago. He is more famous for being the architect behind the One World Trade Center in New York, 100 Central Park in New York, and then the Burj Khalifa. He's a part of Skidmore, Owings, and Merrill, who have constructed the tallest buildings in the world. Now, this is a 2009 construction, and it's 1,360 feet from the bottom of the Riverwalk to the top of that white spire, which is very controversial because in this city, 2 of our other tall towers have antennas that don't count in their heights, unlike Trump Tower. But we'll talk about that once we get to see one of them, the Sears Tower, in like 15 minutes. Instead, I want you guys to look at this big building. The building has to be hand-washed by a group of building climbers every single month. They can't use pressure washers or hoses because those tiles will shatter. They're very light. They're terracotta, which is not very durable except for fire.
Now looking back at the Trump Tower, do you guys want to hear my Trump impression? I've been working on it. Hey guys. This is a huge building. They say down you have the tallest buildings, the biggest buildings. Christopher Nolan. Well, this was Harvey Dent's office in that movie. This is the AMA Plaza, designed by Ludwig Mies van der Rohe, a German traditionalist architect. He created this style called the black box federalist style. And this style is called that because it's a black box. He said, less is more. Guys, into details. Your building doesn't have to be beautiful as long as it's useful. Well, his student was Bertram Goldberg, and he disagreed. He said, your building can be very beautiful and very useful. So, right across the street, Mr. Goldberg became the architect behind Marina City, the city within a city. In the 1960s, people said, I don't want to live in downtown Chicago. It's gross. There's a lot of crime now. And the city said, well, what if you had your own city? So Bertram Goldberg, he created these two buildings that look like flowers blooming up into the sky. And it's everything you would ever need: a marina, restaurants, legal. Murdoch. Now take a look at the right side. It has all these windows on it, but on the right side it has 1, 2, 3, 4, 5. It has 6 windows, right? But on this left side here, it only has 1, 2, 3, 4, 5 windows. Well, how do you forget a 6th side to your building? When it was constructed, it had 6 and 6. However, the LaSalle Street Bridge on the land they needed. So instead of being like, hey, Reed Murdoch, let's buy the land you have, let's work something out, or hey, let's build the bridge around the building. No, they just seized part of the land, destroyed it, so the Reed Murdoch had to construct their whole new building once again a few years later, making it uneven. We're coming up to a point in the river called the Wolf's Point. It was named after an indigenous man named the Wolf. They said, hey, we're coming to that point in the river. Oh, what point? The Wolf's Point, sure. That's actually how the name came along. Now, this is where the North Branch, the South Branch, and the main Eastern Branch all converge onto one spot. And this has a lot of very important buildings to Chicago architecture. And it also has a lot of buildings that prove that we really like simple names in the city. We're going to start with these towers here on the right. There's the Wolf Town twice after they used to sit where the Trump Tower was in the 2000s. Now, looking directly across the Wolf's Point here, we have that weird round thing over there. I don't know what that round thing's supposed to be, but right behind it, we have the only cool and useful arch by a lot of railroad companies. These were all railroad tracks, and they had a law. They said, well, the railroad tracks, they can own everything from heaven above to hell below, meaning they have the right to sell, rent, and lease out the air above their land. So they started using air rights. All of these buildings are built on the air rights, and they had to find a way to build on top of railroad tracks without directly messing up the tunnels beneath them. And a building that uses a very interesting system is this one right here, 100 Wacker. If you look at the bottom and look up to the top, you might notice it's got a weird shape. People call it the pencil building, the guillotine building, the beaver-shaped building. The bottom of it takes up only about 25% of its footprint, meaning 75% of the building is just suspended above the air. It uses something called inertial slosh, because the Boeing headquarters is right here on the right. Now, they're leaving in about 5 years, but they're leaving behind an award-winning design. That is because on the top of that building, once we come under Washington, you'll see it, it has these large steel beams. These are called trusses. These trusses, they're carrying the weight of the building above the ground, redistributing it into the taller side of the building because it sits on this uneven, hollow ground with 3 sets of tracks running underneath, so they can't build into that ground directly. Now, I want you guys to look at this building here and say, it looks like the Sphinx. Does it look like the Sphinx to you guys? Kind of, a little bit. Well, in 1924, it was designed to look like them. It was the year they discovered King Tut's tomb, and America was kind of like, yeah, Egypt is pretty sick, so that's supposed to look like the Sphinx in Egypt. That is called 2 North Riverside Plaza. It is the first private office building in the entire world to be built with a public plaza in it, which is where it gets the name, the Riverside Plaza, because it's the plaza. You get it. Me and Andy, we share 3 of them. Remember that in the hallway? Alright, now here on the right, look into these tunnels. This is where the Union Station train tracks, they all kind of rest under here. None of those support systems, though, in there lead into the buildings above. These are the gateway centers. There's 4 of them. They were designed by... In this design, they were quoted as saying you could drop elephants on the rooftop and nothing would happen, which I don't know what kind of metric of measurement that is in the architecture world. It would make sense for something now, like, all right guys, remember, if your building can't withstand 3 elephants, you're doing something wrong. But I don't know what they're teaching in college. I didn't go. I work here. All right, so we're gonna spin around just a moment here. We're gonna get for 20 years. It was designed in the 1970s by Skidmore, Owings and Merrill for the Sears Roebuck Company. Sears Roebuck was kind of like ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ടൂർ 1.25 മണിക്കൂറോളം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതിനുശേഷം അവർ ഈ മെയിൻ റിവറിൽ മിഷിഗൻ റിവറിൽ വന്നിട്ട് അവർ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി. ഒന്നും പറയണ്ട, അവിടെ ബോട്ടിലിരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലോ, അവർക്ക് ഫുൾ എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. സ്പീഡ് കൂട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്പീഡാണ്. ഒന്നാമത് 6 ഡിഗ്രി തണുപ്പ് അവിടെ, പിന്നെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ സൈഡിലിരുന്നുകൊണ്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ തിരിച്ച് തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തണുപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുറേ സമയം അങ്ങനെ തണുത്ത് വിറച്ച് മരവിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പിള്ളേരൊക്കെ നല്ലതുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ. പക്ഷെ നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസായിരുന്നു അത്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നേരെ പോയത് മിലേനിയം പാർക്കിലാണ്. മിലേനിയം പാർക്കും നല്ല ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് അട്രാക്ഷൻസും ഉണ്ട്. അവിടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലൗഡ് ഗേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാച്യു ആണ്. ഈ ക്ലൗഡ് ഗേറ്റ് ഒരു ബീൻ, അതായത് നമ്മൾ കിഡ്നി ബീനില്ലേ, ആ ബീൻ മെർക്കുറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഉള്ളത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. ഇത് 168 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ഒന്നോടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത സ്ഥലം പോലും അറിയാതെ ഒരു ലിക്വിഡ് മെർക്കുറി എങ്ങനെയിരിക്കും അതുപോലെയാണ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് 2006 ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അനീഷ് കപൂർ എന്നുള്ള ഒരു ശില്പി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിൽ കാണുന്ന വരകളൊക്കെ നമ്മൾ തറയിലുള്ള വരകളാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അതിൽ ജോയിൻ്റ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ സ്കൈ സ്ക്രാപ്പേഴ്സും ക്ലൗഡ്സും നമ്മളെയുമാണ് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ ചെയ്തു എവിടെ അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്ലൗഡ് ഗേറ്റ് 33 അടി ഹൈറ്റും 42 അടി വീതിയും 110 ടൺ വെയ്റ്റുമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐക്കൺ ഫോർ ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അങ്ങനെ ക്ലൗഡ് ഗേറ്റും കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ബ്ലൂമിങ്ടണിലേക്ക് തിരിച്ചു. അങ്ങനെ 1 ഡേ ട്രിപ്പ് ടു ചിക്കാഗോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് ജ്യോതിസ് കിച്ചൻ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസും റിവ്യൂസും വ്ളോഗ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.